mtu kwenda kule ni kama tu kuchukua kisu na kujikata tu. Afadhali ukufie tu hapa kuliko kwenda kukufia kwa hiyo inchi. With unemployment levels in the country hitting new highs by the day, many youths, especially girls, are an easy target. They are lured into the Middle East with promises of good paying jobs, oblivious of what awaits them. Today in our episode of Faces of Kenya, we meet one Mmboga, a domestic worker who escaped a life of extreme mistreatment, acute pain in the Saudi Arabia, and came back to Kenya. This is her story. Yeah, I'm called Mmboga, and I'm a born-again Christian. I am a songwriter and a gospel singer. For starters, I was working as a house girl in Kasarani. And when I was working there, I could feel, there's something that I need. I really need to change my life. But how? I went to the church. I found out Lucy. Lucy told me, Maria, I'm going to the Middle East. I'm like, Lucy, seriously? Okay, Lucy now, my friend. All right. She told me, in fact, mimi nimesha purchase passport, niko na kila kitu, I'm just waiting. Niambiwe, you are good to go. She was also going to the Middle East? Yes. All right. Yes. So I'm like, but Lucy, vile tumesikia stories za huko, itakuaje? Akaniambia, kule tu ni kama Kenya. Unaweza pata mdosi mbaya, unaweza pata mdosi mzuri. Yeah. So let's go and try our luck. The day before niende, kunaletwa maiti kwa TV. At this lady alikuwa Saudi Arabia, akakufa. Na alipokufa, kwa sababu alikuwa jamaliza contract, aliwekwa huko mpaka contract ishe. Unaona? I'm like, oh my goodness, my sister akasema hapana, hutaenda. But in my spirit there was peace. Wakati nilienda, simu yangu wali scratch. Walichukua laini kaa nimelala, waka scratch. Sasa ikukuwa kwa connection. Alafu kesho yake mama anakuja ananiambia, Maria, hebu nipigie nichukue namba yako. Kumbe he just wanted to confirm kama ile namba sasa laini ifanye. Mimi napiga, simu inaniambia hauko kwa service. I'm like, kwani ni nini? Kufungua ndani ya simu, laini ilifanywa hivi, ili scratchiwa. Laini inafanywa hivi, joto inaweza fanya hivyo kweli? Unaona? So hiyo ni ile wanajaribu kukata communication, ndio kama unapitia magumu usicommunicate na anybody. Unaona? Na ni kila mtu akifika kule wanatafuta means yote ya kuharibu laini yako. Sasa kule unafanyishwa kazi venye wanataka. Na hakuna venye unaweza kataa. Juu kikataa unaulizwa ni nini nilikuleta huku, kitu ya kwanza? Si ni kazi. Na kama ulijua au kukua unakuja kazi, kwa nini utusababishe sisi tulipe gharama kubwa hivyo ili wewe ukuje hapa alafu uanze kutusumbua? Unaona? Sasa wanakuambia hapa utafuata masharti hapa. Upende usipende utafuata masharti hapa. Unaona? So kazi pale nilikuwa nafanya, hao watu wanakula 24/7. Mahali penye wako hawakosi chakula. Unaona? Kuna kitu kingine walikuwa wanaita zanjabil. Tangawizi unaigrate, unachanganya na saumu, alafu unachemsha na kahawa yao, naeka kidogo. Sasa waliponiambia nipike, nikakosa kuelewa sasa hii inapikwa namna gani. Unaona? Sasa mimi nikamwambia mimi sielewi venye inapikwa. Unaona? Sasa hapo ndio mama alikasirika. Na hiyo wakati aliponiambia nitengeneze, nikamwambia sielewi, akakuja jikoni, akachukua kisu akainua juu. Now it's me to pray. Roho Mtakatifu just intervene. Uko unachapwa. Anakuchapa kabisa kwa sababu gani? Wewe ni slave wake. Unaona? Na hakuna kitu utamfanyia na utampeleka mahali. Labda tu sasa utoroke. Unaona? Na pia unaweza toroka hivyo, uende tena uangukie mikono ya polisi wabaya. Tena wakupeleke mahali wakufanya madhara. Sasa mapato, my brother. Hapo ndio nilikuwa nashindwa nitaipewa hii pesa. The first month sikupewa. The second month sikupewa. The third month sikupewa. No, the first month aliniita, akanipea. Akaniambia ni pesa yako. Kwanza akaniambia nakupea ngapi? Alikuwa amenipatia less. Nikamwambia hapana, hii sio yenye iko kwa agreement. Ndio akaniuliza kwani agreement inasema nini? Nikamwambia inasema 900. Ndio akatuma kijana akaniletea.
100 kwa hiyo pesa yangu. So the second month, the third, the fourth, mpaka mwezi wa 10 anilipi. Unaona? Sasa I'm like, Mungu, huku ninafanya kazi nitailipwa. Juu kwanza kitu ya kwanza walipangi wasichana. Juu kulingana na zile story nilikuwa nimesikia kule kwa bureau, awalipi wasichana. So msichana mmoja alinichanua, aliniambia, ukitaka Mwarabu asikose kukulipa pesa yako, mwamdanganye uko na mtoto, hata kama una mdanganye, mwambie uko na mtoto. So venye mimi niliingia pale wakaniuliza kama uko na mtoto, nikawaambia niko na mtoto. So baada ya miezi 9 nikawauliza, na nyinyi mbona mlinipangi? Kwani pesa yangu mnafanyia nini? Wakaniuliza, wewe unataka pesa ufanyie nini? Nikamwambia si ninataka pesa yangu, si ni haki yangu. Wakaniambia kuna mahali unapeleka pesa. Niliona Wakenya wengi ambao wako huko wanapitia, wale wenye walikuwa wamefukuzwa kazi, wale wenye walikuwa wametoroka kazi. Masaibu yamekuwa mengi, mazito. Wengine my brother, ukiona pale watu kwa bureau, watu walikuwa wamekonda, mtu ameisha. Nini hana chakula na anafanyishwa kazi. Sasa hii ya nyoka, rafiki yangu ndio alipokuja, tulipokutana sasa wakati mimi nilirudi, ndio alianza kunielezea. Mimi nilikuwa nakata nyoka Maria. Nyoka. Nikamuuliza, Rusi, kwani ulienda wapi huko? Ndiye akaniambia yeye alienda sijui town inaitwa, sijui town gani. Mimi nakumbuka tu kule nilikuwa. Akaniambia nilikuwa nakata nyoka na hizo nyoka ndio unafaa ukule. In fact unatoa hizo, unatoa ngozi hiyo, utoe, alafu ukatakate, upike. Na hiyo ndio chakula. Sasa nasema mara ya kwanza mimi sasa sijai kula hizi vitu. Lakini sasa nashindwa, niko na njaa, nimeisha. Fridge wanafunga. Nitakula nini? Mtu kwenda kule ni kama tu kuchukua kisu na kujikata tu. Afadhali ukufie tu hapa kuliko kwenda kukufia kwa hiyo inchi. Unaona? Kitu ya kwanza hakuna freedom. Kitu ya pili unafanya venye wanataka na wanakufanyia venye wanataka. Kwa sababu they own you. They can do anything. Kuna siku nilisikia binti fulani akisema mimi nataka kwenda, nikamwambia nakuhurumia sana. Ni wapi kule unataka kwenda? Kaa kwenye. Afadhali fanya kazi ya nyumba huku Kenya, kukidhoka utatoka utaenda kwenye. Lakini kule kukidhoka utaenda wapi? Utaumia tu. So what I can tell the people of Kenya is that stay in your country, love your country. In fact, ilinifanya nikapenda Kenya. Unaona? Ilinifanya nikapenda Kenya na nikatoa wimbo wakati nilipokuwa kule tu bado. Ile kumiss Kenya, ile kuona ile freedom. So I'm like, God, if only our leaders can be united and become as one people. Maybe nation yetu inaweza nawiri, alafu kutakuwa na opportunities mingi za kazi. Unaona? Kwa sababu kuna siku yule mama aliniita pale akaniambia, Maria, nchi Kenya maskini, Kenya mafi flus. Yaani Kenya ni nchi maskini, hamna pesa, hamna kazi. Nikamwambia mama, wewe nyamaza kwa sababu hujui chenye unaongea. Huku kwenyu King anawalipia watoto wenye school fees, anawafanyia anything, anawalipia books, kila kitu. Wewe ni kupeleka tu mtoto shule kwa sababu hata gari ana provide ya kupeleka mtoto shule. Nikamwambia wewe nyamaza na usiaiongea kitu kama hicho. Hapo ndio nilifikiria, nikaanza kusema Mungu saidia nchi yetu ya Kenya. Kama nchi yetu ya Kenya inaweza nawiri, kukue na opportunities, hata wengine wasemange we are going to Kenya. Instead of kusema naenda abroad, I'm going to Kenya.